geometry. Indulo what we are learning, indulo em nechukuntam geometry lo, especially we are focusing on two-dimensional figures. Geometry lo what are the flat figures antam. Ee flat figures enti, what are the flat figures in a geometry? 1 minute. The flat figures in geometry is a two-dimensional. Especially geometry lo one of the most important thing is a circle. The second one is a rectangle, and we are going with a triangle, and we are going with a square. Clear? We are geometry lo we are going to see all these four different shapes. Those are called as a geometry. Geometry especially we are dealing with the two-dimensional. Sometimes only 1%, 2%. We are seeing in a 3 dimensions such as cuboid and cube lo మనం చూస్తాం. Clear? That is the basic concepts of geometry. చూద్దాం. Basic concept of geometry lo correct గా listen carefully next 20 minutes class. Geometry lo the first point is angles of the different diagrams. The first point, I am going with a right angle triangle. If I am going with the right angle triangle, the right angle triangle angle is a 90. What is the total angle of a right angle triangle? Anybody in the class? 180. 180 degrees. So hence this is called 45 degrees. This is called as a 45 degrees. Therefore these are called as the interior angles. కొంచెం మన terminology మారుతాం. The terminology is called as a interior angles. The total interior angles of a right angle triangle is 90 plus 45 plus 45. We are getting as a 180. Clear all of you? Clear all of you? Therefore the total angle of a right angle 90 plus 45 plus 45. Therefore the answer is 180 degrees. Please note down better. Please note down. Right angle is a 90 degrees. తొందరగా. Completed PCS. Yes, sir. కరెక్ట్ గా ఉండాలి బేసిక్స్. ఎందుకంటే మనం డైరెక్ట్ గా బండికి కొడతాం. కొంచెం we have to learn the basics. కొంచెం బ్రష్ అప్ ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు నేర్చుకుని మర్చిపోంటారు. మళ్ళీ భయం, జామెట్రీ అంటే మనకు చాలా భయం. The second thing is I am going with a polygon figure or quadrilateral figure. Let us consider square గాని rectangle గాని కన్సిడర్ చేస్తాం. Let us consider square తీసుకుంటే in the square lo we have a 4 sides A, B, C, D. The rectangle gaani square gaani all the each side is 90 degrees. The total angle of 4 interior angles of a square or rectangle is 360 degrees. Please note down better. Rectangle ki square ki same. We have 4 sides, each side having a 90 degrees. Quadrilateral antam. Done. Yes, sir. Yes. The third point is, listen, the third point is I am going for the polygons. What are the different type of polygons? First point, I am going with a pentagon. Next I am going with the hexagon. Next I am going for the heptagon, and next I am going for the octagon. In this we have a 5 sides, 6 sides, 7 sides, 8 sides varying a angle. Let us consider I am going with a this is called penta. In this how many sides? A, B, C, D, E, 5 sides. In this each and every angle is 108 degrees. Come to the hexagon kuchadabaki. Hexagon lo we have 6 sides A, B, C, E, F. Each and every side is 120 degrees. Please note down. అయిపోయిందా? Yes, sir. Yes. Come to the most important. ఇప్పుడు క్యాంపస్ లో క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. How the questions will be? The questions based on similarity, finding the similar circuits అంటాడు.
Look at here. What is the property of a similarity in a geometry? Look at here. This is called 1. This is 90 degrees. I said this is 45. This is 45. If I am giving you another figure, this is 45. This is also 19. This is also 45. Can you give the difference between the figure number A and figure number B? Anybody in the class? Anybody in the class? Similar triangles. Similar triangles. What about the next? Similar triangle means your justification is shape. What is the second one? Angles equal. Angles also same. ఇది చెప్పండి. ఇప్పుడు చెప్పండి. ఇప్పుడు చెప్పండి. Length of sides are not equal. Yes. Not length. ఇంకేం చెప్పగలరా? Dimension. The size. The size. The size. Did you understand? ఇందులో సిమిలారిటీలో ఏమంటామంటే when two shapes are the same but sizes are different, that is called similarity. సిమిలారిటీలో ఏం చూస్తామంటే ఆ షేప్సే మనం పట్టించుకుంటాం. We are only shapes పట్టించుకుంటాం. But what about the size? We are not taking care. That is called as a similarity. దీనికి ఆపోజిట్ వర్డ్ ఏంటి? మేల్ కి ఎలాగైతే ఫీమేల్ ఆపోజిట్, ద సిమిలారిటీ ఆపోజిట్ ఏంటంటే కాంజూరెన్స్. Congruence is a opposite word the similarity. అంటే meaning opposite in congruence circuit లో both size as well as shape రెండు ఈక్వల్ గా ఉండాలి. Then the satisfies the condition. Similarity లో we are seeing only shapes but we are not seeing a size. Come to the congruence లో we are seeing that should be size and shape both should be satisfied. That it is called as a congruence. Please note down. That's all about the basics of geometry. తొందరగా ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు ఎగ్జామినేషన్ లో. టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఫర్ ద ట్రయాంగిల్ సర్క్యూట్స్. డన్. తొందరగా అయిపోయిందా? Yes, sir. అయిపోయిందా? ఎస్. ఇప్పుడు చూడండి, కాన్సెప్ట్ లోకి వెళ్తున్నాను. ఇదంతా ఎంతవరకు నేర్చుకుంది జస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్. జామెట్రీలో ఒకే క్వశ్చన్, టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ జామెట్రీలో. ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద సర్కిల్. టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద ట్రయాంగిల్స్. ఇందులో సర్కిల్ లో ద ఫస్ట్ పాయింట్ చూడండి, ద ప్రాపర్టీస్. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. నెక్స్ట్ 10 minutes క్లాస్ కరెక్ట్ గా వినండి. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ this is the center point. This is called as a radius r. Is it right? Radius r. ఎప్పుడైతే దీనిలా డ్రా చేశానో this is called as a diameter. Clear? Diameter is also called, what we are learning in a BTech means the diameter is also called as a biggest chord. Biggest chord, the chord which joins the circle with a two different points. That is called biggest chord. The biggest chord is also called as a diameter. The diameter is also called as a double of the radius. Please note down the point 1. Please note down the point 1. Please note down the point 1. Completed? Sir. 11:20 kala. Yes. The part number 2, the second diagram. In the second diagram, the second hero is a chord. I'm seeing a chord like this. 2 points joined. Chord. Indro man నేర్చుకోవాల్సిన point ఏంటంటే there are two different types of things. This is called as a one segment. The upper one is called as a other segment. What is the terminology in a geometry? This is called as a minor segment. This is called as a minor segment. This is called as a major segment. Please note down. Minor segment or major segment is also called as a arc. This is called as a, this figure is called as a arc. Major arc and minor arc. Completed?
Yes, sir. Next Yes, 20 sir. minutes, next 25 minutes, next 40 minutes, what we are going to see only circle. Next, the third point is, the third hero is sector. What is a sector? For example, this is a sector I am taking as. This sector, this is called, it makes an angle theta. Angle theta. This is called as a minor sector. This is called as a minor sector. Pine, which one is the pine one? Which one is the top one? Which one is the top one? Major sector. Major sector. ఇప్పుడు ఏం నేర్చుకుంటాం? What we are learning is, they are asking what is the length of the arc. Length of the arc ఎంత? Wait చేయండి. The length of the arc is equal to the theta by 360 degrees into the circumference of a circle is a 2 pi r. This is called length of the arc, is a formula. What is the area of the arc? The area of the arc is equal to the theta by 360 degrees into the area of a circle is a pi r square. Now the question, right? First note chesko. First note down. First note down. The area of a circle is equal to pi r square. The circumference of a circle is called as a 2 pi r. Just theta by 360 multiply చేస్తే ఏరియా అయితే సర్కిల్ ఏరియా, పెరిమీటర్ అయితే పెరిమీటర్ సర్కిల్. దట్స్ ఇట్. theta by 360. మన యాంగిల్ కి అసైన్ చేస్తాం కాబట్టి యాంగిల్ ఇస్ ద మెయిన్ ఇన్ జియోమెట్రీ. క్లియర్ అయిపోయిందా? Yes, sir. yes. ఇప్పుడు చూద్దాం, ఎగ్జామినేషన్ లో నేను చూసాం మొన్న క్లాస్ లో, మెన్సురేషన్ క్లాస్ లో ఒకటి చెప్పాను. ఒక సిలిండర్ ఉంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ కోన్ ఉంటే, ఒక క్వశ్చన్ చెప్పాను, లాస్ట్ క్వశ్చన్. దిస్ ఈస్ ఎ కోన్, సెంటర్ ఈస్ ఎ కోన్. ఈ సెంటర్ వాల్యూ రావాలంటే ఏం చెప్పాను? ఈ పోర్షన్ కావాలంటే ఏం చెప్పాను రా? ప్లీజ్ రెస్పాండ్ బెటర్. పోర్షన్ కావాలంటే ఏం చేయమన్నాను? టోటల్ నుంచి ఆ పైప్ కింద సిలిండర్ లో పడి, మెయిన్ సిలిండర్ లో పడి పై సిలిండర్ తీసేస్తే 1 - 2 తీస్తే యూ విల్ గెట్ ఆన్సర్. ద ఏరియా ఆఫ్ ఏ సిలిండర్ డౌన్వర్డ్స్ మెయిన్ సిలిండర్, ద ఏరియా ఆఫ్ ఏ టాప్ సిలిండర్ విల్ గెట్ ఏ సెంటర్ పార్ట్. అలాగే ఇక్కడ చూడండి, ఐఎమ్ జాయినింగ్ ఏ కర్వ్ లైక్ దిస్. క్లియర్? ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ ఏ సెక్టర్, ఇలా సెక్టర్ డ్రా చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఏమంటాడంటే, వాట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ దిస్ పోర్షన్ అంటాడు. వాట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద షేడెడ్ పోర్షన్? ఎలా చేస్తాం చూడండి. ఏరియా ఆఫ్ ద సెగ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ద సెగ్మెంట్. ఏరియా ఆఫ్ ఎ సెగ్మెంట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, ఏరియా ఆఫ్ ఎ సెగ్మెంట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ ఎ సెక్టర్, ఏదైతే ఏరియా ఆఫ్ ఎ సెక్టర్ ఉందో, మైనస్ ఏరియా ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్. అక్కడ ట్రయాంగిల్ ఉంది కదా, ట్రయాంగిల్ సెక్టర్ ఉంది కదా, దాంట్లో పాటు తీసేస్తే మనకు వచ్చేస్తుంది ఏరియా ఆఫ్ ఎ సెక్టర్ అంతరా. వాట్ ఇస్ ద ఏరియా ఆఫ్ ఎ సెక్టర్? ఏరియా ఆఫ్ ఎ సెక్టర్ అంతా theta by 360 pi r square. The circle is pi r square. What is the area of a triangle? Isosceles. This is called isosceles triangle. Half into BH, half into r square into sin theta. ఇక్కడ theta గురించి మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి this is called as a area of a segment. Please note down. Please note down. Done. Yes, sir. Yes. ఇప్పుడు వెళ్తున్నాను సార్. How we got off r square sin theta ఎలా వచ్చింది చూడు. This is called as a isosceles triangle. Isosceles triangle. This is a angle theta. This is called ABC. This is x and x opposite. Two sides are equal. ఇందులో ఏంటి? What is the area? Half into x into x into sin theta, because we are talking about the theta కాబట్టి. Therefore half into x అంటే x square into sin theta. ఇక్కడ in this case లో ఏంటి? ఈ సర్కిల్ ఎప్పుడైతే దీని సర్కిల్ లో పెడుతున్నానో, ఈ సైడ్ ఎలాగైతే మారుతుందంటే, ఈ సైడ్ ఏమవుతుందంటే r కింద మారుతుంది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ రేడియస్.
Therefore, the x is replaced with the r. Therefore, half of r into sine theta. Therefore, half r square sine theta, where r is a radius. Clear? Radius. This is called the justification how we got area of a triangle into the circle by finding a segment. All of it clear? All of it clear? Yes, sir. Yes. Then the concept of perpendicular most important in the campus లో ఒక మార్క్ ఈజీగా వచ్చే మార్క్ జామెట్రీ. నేను ఇంకా దీనికన్నా టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ టైం వరకే టఫ్ అంటాను. ఎందుకంటే అందులో ఇన్ని మోడల్స్ ఉంటాయి, 150 మోడల్స్. ఇందులో జామెట్రీలో 2 మోడల్, అయితే సర్కిల్ లేకపోతే ట్రయాంగిల్, అంతే. కొంచెం బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉంటే కూడేస్తాం. కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ చూస్తారు విత్ ఇన్ 5-10 minutes లో హౌ వి కెన్ క్యాలిక్యులేట్ విత్ ఇన్ 20 seconds. The concept of perpendicular, for example, if I am drawing a curve like this, దీనికి ఒక ఆరిజిన్ తో అటాచ్ చేశాను. This is called radius r. కరెక్ట్గా చూడు. This is called radius r. This is called as a curve A and B. What is the perpendicular? Perpendicular అంటే I'm drawing one line on the curve. ఎప్పుడైతే perpendicular అంటే you know already this is called as a 90 degrees. అంతేనా కదా? ఎప్పుడైతే what is the exact meaning of this one అంటే ఎప్పుడైతే perpendicular exact తీసావో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది m అనుకో. ఇప్పుడు what is the perpendicular saying that ఇక్కడ ఎంతైతే ఎగ్జాక్ట్ గా వాల్యూ ఉందో ఈ వాల్యూ కూడా సేమ్ అవుతుందని అర్థం. అంటే the perpendicular saying నే circle is, this is called as a O. Therefore the triangle OAM is equal to, similar to the triangle OMB. Did you understand? Is also called AM is equal to MB. The curve is exactly divisible into 2 parts. This is a x part, this is a x part. Therefore, x plus x is equal to 2x. Please note down. Please note down. The angle is equal to 90 degrees when you are drawing a perpendicular line on the chord. For example, జనరల్ గా చిన్నప్పుడు నేర్చుకుంటారు కదా, ఒక స్ట్రేట్ లైన్ ఉంది. ఒక స్ట్రేట్ లైన్ యొక్క యాంగిల్ అంతా 180 degrees. The total angle of a straight line is 180 degrees. ఎప్పుడైతే దానికి ఒక perpendicular line డ్రా చేశానో, this becomes 90. This becomes 90. Therefore 90 plus 90 is 180 degrees is a angle of a straight line. Clear? All of you? All of it clear? Yes, sir. Yes. The next concept is కరెక్ట్గా విను. ఇంతవరకు ఒక కర్డ్ డ్రా చేసాము. I'm going with the 2 curves. One curve this one, other curve this one. ఇప్పుడు ఏమంటారంటే ఈ 2 curves మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత అంటాడు. ఈ క్వశ్చన్ ఎలా చేస్తాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ 2 అని అడిగితే, ఇక్కడ దిస్ విల్ బి 90, దిస్ విల్ బి 90 కదా. ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ ద మిడిల్ పాయింట్ ఈస్ 0. Middle point is 0. This will be I'm taking as a, this will be I'm taking as a m. What we are learning, ఇక్కడ నుంచి ఎప్పుడైతే డ్రా చేసి ఇక్కడ నుంచి అంతైతే డిస్టెన్స్ ఉందో ఇక్కడ నుంచి కూడా సేమ్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. Therefore OA is equal to OM. సార్ ఎగ్జామినేషన్ ఎలా అడుగుతాడు సార్? ఇక్కడ ఎగ్జామినేషన్ లో గుర్తుపెట్టుకో, ఒక ట్రయాంగిల్ డ్రా చేస్తాను. ఒక ట్రయాంగిల్ డ్రా చేశాను, దీని రేడియస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 ఇచ్చాను, దీని వాల్యూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 ఇచ్చాను. We have for example దీని 5 ఇచ్చాను, ఇది 3 ఇచ్చాను. What is this value? ఈ వాల్యూ ఎంత చెప్పండి? రేడియస్ 4. Yes, perfect. I said already 3, 4 కి 5. This is called triplet అని చెప్పాను. This angle 4 అయిపోయింది. ఇప్పుడు what is the distance between the 2 chords? What is the distance in the 2 chords? 8. This is the 4, this is the 4, this is the 4. ఇప్పుడు ఏదైతే నేను మాట చెప్తున్నానో తెలుగులో ఇంగ్లీష్ లో వాడు సెంటెన్స్ లో పెడతాడు. The radius of a circle is 5 and also the curve, the top curve is 6 అంటాడు. 3 plus 3 6 కదా, 6. అంటే ఇది టోటల్, ఇదంతా మొత్తం టోటల్ 6. నాకు హాఫ్ పార్ట్ కాబట్టి 3. నౌ ఐ హావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ లెంత్ ఆఫ్ ద కర్వ్. లెంత్ ఆఫ్ ద కర్వ్ అంటే ఆటోమేటిక్ గా ఈ పార్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఈ పార్ట్ ఈజీ కదా. Therefore 4 plus 4 is equal to the total length between the 2 chords is 8. That's it. Clear all of you? All of you clear? Please move on. అయిపోయిందా?
Yes, sir. లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ పాయింట్ అయిపోయింది, బేసిక్స్ అయిపోయింది. ఒక 2 నిమిషాలు ఎక్స్ట్రా పడింది మనకి ఈరోజు. చూడండి, బికాస్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ సిరీస్ ప్రోగ్రెషన్. ఇఫ్ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ ఇంతవరకు లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు యాంగిల్స్ బిట్వీన్ ద కర్డ్, 2 కర్డ్స్ డ్రా చేశాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ ఏ, దిస్ ఈజ్ ఎ బి, దిస్ ఈజ్ ఎ సి, దిస్ ఈజ్ ఎ డి అని డ్రా చేశాను. ఎప్పుడైతే when I am drawing the 2 right angle triangles between the 2 things, the origin point 0, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఎప్పుడైతే 2 ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్ డ్రా చేశానో, ఇక్కడ ఏదైతే యాంగిల్ వస్తుందో ద సేమ్ యాంగిల్ హియర్, అది మైండ్ లో పెట్టుకోండి. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ యాంగిల్ ఇస్తాడు, ఫైండ్ దిస్ యాంగిల్ అంటే బోత్ యాంగిల్స్ ఆర్ సేమ్ when you are taking a 2 equal triangle between the origin. అంటే ఎగ్జాక్ట్ ఏం చెప్తాం, ఈక్వల్ కర్వ్స్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్, ద టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అప్లై. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లిప్కార్ట్ లో వాటిలో కంటాం, టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అప్లై. ఎప్పుడు యాంగిల్స్ సేమ్ అవుతుంది సార్, when both chords are equal. అంటే ఈ కార్డ్ సైజ్ 4 అయ్యి ఈ కార్డ్ సైజ్ 4 అయితేనే ఈ లాజిక్ వర్కౌట్ అవుతుంది. కార్డ్స్ మారాయి అనుకోండి, లాజిక్ మారిపోతుంది. విల్ టెల్ later. You understand? This is the equal chords of a circle. రాసుకోండి, the condition is equal chords of a circle is equal to equal angle at the center. Equal angle at the center. That's it. 2 కర్వ్స్ సేమ్ గా ఉండడం అంటే 2 లెంత్ సేమ్ గా ఉండడం. అయిపోయిందా? సార్ ఒక్క నిమిషం అండి. 1:26. క్లారిటీ వచ్చిందా లేదా? ఆల్ ఆఫ్ యూ గోట్ క్లారిటీ ఆన్ జామెట్రీ ఆన్ సర్కిల్, ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇంతవరకు? Yes, sir. ఇప్పుడు చూద్దాం, ఇప్పుడు ఎలా వెళ్తాం. ఇవి ఇంతవరకు థియరిటికల్ నేర్చుకున్నాం కదా, చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నట్లు. ఇప్పుడు వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద థియరిటికల్ పార్ట్, అప్లికేషన్ పార్ట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. ఇప్పుడు ఫస్ట్ చూసేది ఇన్ఫోసిస్ క్వశ్చన్స్. ఇన్ఫోసిస్ 2020 క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ, గివ్ ఇట్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకో, సో సింపుల్. పేపర్ మీద పెన్ పెట్టు, టేక్ ద టైం. ఎస్పెషల్లీ మెన్సురేషన్, జామెట్రీ, టైం డిస్టెన్స్ లో ఖచ్చితంగా డయాగ్రామ్ రాయాలి. Hi, sir. Answer for within 5 minutes sir. Infosys 2020 question చూసారా, సింపుల్. ద ఆన్సర్ ఈస్ 5 అంట. చూద్దాం. ద లెంత్ ఆఫ్ ఎ కార్డ్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్ ఈస్ 8 centimeters. సింపుల్ గా డ్రా చేయి, నీకేం కావాలో తెలిసిపోద్ది. ద లెంత్ ఆఫ్ ద కర్డ్ ఈస్ 8. దిస్ విల్ బి 8. క్లియర్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఏ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద సెంటర్ టు ద కర్డ్. అంటే పర్పెండిక్యులర్ లైన్ సెంటర్ డ్రా చేస్తారు. దిస్ ఇస్ సెంటర్, పర్పెండిక్యులర్ లైన్ డ్రా చేస్తున్నారు. దిస్ విల్ బి 3. నౌ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ద రేడియస్. ద రేడియస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు దిస్ ఇస్ ద రేడియస్. అంతేనా కాదా? ఇప్పుడు నాకు రేడియస్ కావాలంటే నాకు అడ్జసెంట్ సైడ్ రావాలి. అవుట్ ఆఫ్ 8 ని ఎగ్జాక్ట్ గా డివైడ్ చేస్తే దిస్ ఈస్ అ 4, దిస్ ఈస్ అ 4. 4 కి 3 కి ట్రిప్లెట్ అంతరా. 4 కి 3 ట్రిప్లెట్ అంతా. Triplet and 5. How we got a 5? Triplet and meaning it hypotenuse. The 5 square is equal to 4 square plus 3 square. 5 square is a 25. 4 square is a 16. 3 square is a 9. 25 is a 25. I said already the triplet. 4 ki 3 ki triplet is 5. That's all. The Infosys 2020 question. Can I go the next question, all of you? Respond. Completed? Yes, sir. The question number 2. Your time starts now. Question number 2. Draw shape, line draw shape. Fourteen, sir. 14 perfect. Super. 14 perfect.
Infosys 2020. Simple. I'm going to the question. We are talking about circle. I'm drawing a two curves. This is a curve 1 and curve 2. Then what is the next step? What is the total given? The radius 10 to the origin. This is called as a 10. Both cases same. It is 10 radius, 10 is a radius to the origin. అంతేనా కదా? దీనికి ఏం చేస్తున్నాడంట? Distance between these two curve ఎంత అడుగుతున్నాడు? What is this value అడుగుతున్నాడు? What is this value? ఫస్ట్ దానికి ఎంత ఇచ్చాడు? 12 ఇచ్చాడు. సెకండ్ దానికి ఎంత ఇచ్చాడు? 16 ఇచ్చాడు. సెంటర్ పార్ట్ ఎంత? 6 6. సెంటర్ పార్ట్ ఎంత? 8 8. చెప్పండి. ఫస్ట్ దానికి ఇక్కడ 10 ఉంది, 6 ఉంది. 6 కి 10 కి ఎంత? What is the triplet of 6 and 10? 8. What is the answer? 8, sir. 8. ఇప్పుడు కింద చూడండి. 8 కి 10 కి ట్రిప్లెట్ ఎంత? 8 కి 10 కి ట్రిప్లెట్ 6. Therefore the total 8 plus 6, the answer is 14. 8 plus 6 triplet, hypotenuse square is equal to opposite square plus adjacent square. 6 square plus 8 square is equal to 10. 10 ఎలా వచ్చింది? Radius. 10 is a radius. They are giving directly. The radius is 10. All sides. Circle నుంచి నువ్వు ఎలా గీసినా the radius always constant. Clear? అయిపోయిందా? All of it clear? Yes. Yes, చూడండి. చిన్న కాన్సెప్ట్ చెప్తాను. నేను స్టార్టింగ్ మెన్సురేషన్ చెప్పినప్పుడు ఐ గేవ్ 1 ట్రిప్లెట్ ఫర్ 3, 4, 5 ట్రిప్లెట్ చెప్పాను. 3, 4 వస్తే 5, 4, 5 వస్తే 3, 3, 5 వస్తే 4 అని చెప్పాను. ఇప్పుడు నువ్వు యాజ్ ఎ బి క్యాండిడేట్ గా దీన్ని కొంచెం మోడిఫై చేస్తే, ఇఫ్ ఐ మల్టిప్లైడ్ బోత్ సైడ్స్ విత్ ఆల్ సైడ్స్ ద 2, then 6, 8, 10, this is called 1 triplet. అయిపోయింది. 1 triplet. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అగైన్ 6 తో 3ని 2 తో మల్టిప్లై చేస్తే, then I am giving the 12 and 16 and 20. This is called 1 triplet. For example, 12, 16, 20. If you multiply 2, 24, 32 and 40. This is called 1 triplet. ఒక దాంట్లో కూడా ఇంకో ట్రిప్లెట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 24, 7, 25 అన్నాను. That is the other triplet. This will be 48. This will be 14. This will be 15. This is called another triplet. Are you clear, beta? Otherwise, the 48 can be taken as 96, 28, 100. This is another triplet. All of you got it? అందరికి అర్థమైందా ఈ కాన్సెప్ట్? The triplet concept. నేనేదో 3 కి 4 కి 5 చెప్పి వదిలేను కాదు. You have to find, multiply into 2, you'll get an answer. We are getting new triplet. ఇక్కడ చూడండి, అదే కాన్సెప్ట్ చేశాను. ఇక్కడ నాకు 6 to 10 కావాలి. 3, 4, 5 6 to 10 అంటే ఆటోమేటిక్ 8 రావాలి. అదే కదా దాని చుట్టూ తిరిగింది కదా. 3, 4, 5 ఇది అనొచ్చు. సార్ మీరు మూడే కదా బై హార్ట్ చేయమన్నారు, ఇది వచ్చింది కదా, మరి నేను దీన్ని బై హార్ట్ చేయలేదు కదా. నేను 3, 4, 5 కి చెప్పాను. 3, 4, 5 ఇది 6, ఇది 8, ఇది 10. అదే కదా నాకు 8 వచ్చింది. ఇక్కడ తారుమార్ అయింది. ఇక్కడ ఏమైంది? 8, 10 ఇచ్చాడు. నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయవలసింది 6. ఇక్కడ 6, 10 ఇచ్చాడు. ఫైండ్ అవుట్ చేయవలసింది 8. దాని చుట్టే రన్ అవుతుంది. ట్రిప్లెట్ చుట్టే బయట నుంచి ఆడ ట్రిప్లెట్లు. క్లియర్? ఎస్, ద కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్ TCS క్వశ్చన్కి వెళ్ళే ముందు, 2020 TCS క్వశ్చన్కి వెళ్ళే ముందు స్మాల్ బేసిక్ పాయింట్ కరెక్ట్గా వినండి. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. యాంగిల్స్ తో డీల్ చేస్తాను. The next tool of circle is, I'm drawing one arc, I'm drawing the another arc on the top. ఇప్పుడు చెప్పండి, I'm giving the angle is a theta. What is the angle of this? Theta by 2. That is the rule of the circle. For example, దీని మీద ఉన్నది
the topmost bisector. Because on two sectors we have. This is the lower sector, minor sector. This is called as upper sector. Upper sector ఎప్పుడు కూడా lower sector angle తో ఆఫ్ ఉంటుంది. For example, ఇది 2 theta అయితే దీని యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది? theta sir. theta అవుతుంది. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమడుతాడంటే the lower sector angle is 60 degrees. What is the upper sector angle? How much? 30. 30. That is the concept. That is the concept. Most important for the TCS question. TCS ఇంతవరకు మనం చూసిన ఇన్ఫోసిస్. ఇప్పుడు TCS లోకి వెళ్లే ముందు 2 పాయింట్లు నేర్చుకోవాలి. Every year same questions asking on sectors, angles. Done? Yes, sir. Yes. The next property, listen carefully. I'm drawing one curve. First ఇలా డ్రా చేశాను ఒక triangle. It may be any triangle. I'm drawing another triangle. I'm drawing another triangle. Most important for Infosys is the next property. If the angle of first one is theta, what about this? Anybody in the class? Same sir, theta. Listen. ఇది theta వచ్చినప్పుడు ఇది theta a, ఇది theta a. The rules and regulations for this thing is when we are drawing different triangles from the same curve, ఒకే curve ని డ్రా చేయాలి. చూడండి, ఇది ఒకే curve, same curve నుంచి I'm drawing a infinite triangle డ్రా చేస్తే the value of all the curves equal to same. Clear? Please note down the same curve. Write down same curve, same angle. That's it. ఎంత ఈజీగా చేస్తారు తెలుసా క్వశ్చన్ ఎగ్జామినేషన్ లో? తక్కువ అయిపోద్ది. విత్ ఇన్ 5 seconds లో క్వశ్చన్ అయిపోద్ది. సేమ్ కర్వ్, సేమ్ యాంగిల్. ఎగ్జామ్ కి లా చూసుకెళ్ళిపోవడమే. అయిపోయిందా? Done. Yes, sir. Yes. Last 3 points of TCS. చూడు, ఒక డయామీటర్ డ్రా చేశాను. This is one triangle, another triangle. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, the angle of a straight line is a 180 degrees. What is the angle of this one? 90 sir. 90. ఇక్కడ ఈ కింద చెప్పాను కదా, దీన్నే రివర్స్ చేసుకుంటే దీని పైన ఏమవుతుంది? 90 అవుతుంది. 180/2, 90 degrees. That's it. ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ రా. ఇది నేను డయాగ్రామ్ వేసేస్తాను డైరెక్ట్ గా. ఇంకా దీన్ని పెద్దగా థియరిటికల్ గా నేర్చుకోవాల్సిన పని లేదు. నువ్వు డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తే వాడు డయాగ్రామ్ ఇస్తాడు, యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు. నీ డయాగ్రామ్ చూపిస్తాడు, ఫైండ్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ సి అంటాడు. దిస్ ఇస్ ద సి అంటాడు. దట్స్ ఇట్. సింపుల్. ద ఆన్సర్ ఇస్ 90. అయిపోయిందా? Yes sir. Yes. ఇప్పుడు చూడండి, ఇలా డ్రా చేశాను. I'm drawing like this. I'm giving angle as 60. Find this angle. Take your time. Find this angle. చెప్పినోడు ఖచ్చితంగా సెలెక్ట్ అయిపోతారు రైట్ పొజిషన్ లో. What is answer? 60 sir. 60. 120 sir. Wrong. 120 sir. 120. దగ్గరలోకి వచ్చారు. రాంగ్. 150. 150 perfect answer. The total angle of a circle is a 360. ఇక్కడ 60 పోయింది కాబట్టి దిస్ యాంగిల్ విల్ బికమ్స్ 300. దీన్ని రివర్స్ చేస్తే ఇది చూడండి, ఇది 300. దీనికి రివర్స్ చేస్తే దిస్ విల్ బి ఉల్టా అంటాం. రివర్స్ చేస్తే 300/2. The answer is 150 degrees.
the theta 2 theta concept. పైది మర్చిపోద్దు, కొంతమంది డైరెక్ట్ గా 30 వేస్తారు. అయిపోయిందా? డన్. Yes, sir. ఎస్. ఇప్పుడు ఇదే ఇంపార్టెంట్ రా, అది క్వశ్చన్ లో ఉన్నవే, నేను క్వశ్చన్ టైం వేస్ట్ చేయట్లేదు. డయాగ్రామ్ ఇస్తాడు, is the one of the circle drawing, one triangle, the another triangle, equilateral triangle I'm drawing. చూడు, this is 150, this is 60. What is the angle? What is the angle? 30. అయిపోయింది, సింపుల్. theta 2 theta కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ 60 ఉంది, పైదేమో 60/2. ఇది నేను చెప్పదలుచుకోలేదు ఇప్పుడు. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు సే దిస్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ లో ఎలా ఇస్తాడు, నీకు ఆల్రెడీ కాన్సెప్ట్ తెలుసు. ఇప్పుడు దే ఆర్ గివింగ్ ఎస్ ఎ 2 unknown variables. Look at here, 2 unknown variables. The first unknown variable is theta 1, that second unknown variable is theta 2. ఇప్పుడు what is the theta 1? Anybody in the class? 150 సార్. 150 చెప్పగలవా? ఏం చెప్పగలవా? ఎలా వచ్చింది 150? అదే సార్, ఇది అవుటర్ యాంగిల్ 300 డిగ్రీస్ సార్, అందులో హాఫ్. ఓకే, అలాగిల్లావా? చూడండి, ఇప్పుడు మన క్యాంపస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ద థర్డ్ వన్ ఫర్ ద టీసీఎస్ ఈస్ ద సైక్లిక్ క్వాడ్రాటరల్ అంటాం. సైక్లిక్ క్వాడ్రాటర్ అంటే ద ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 degrees. అంతే కాన్సెప్ట్. ద సైక్లిక్ క్వాడ్రాటర్ లో ద ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆల్వేస్ 180 degrees. ఇప్పుడు నాకు రెండు లేవు కదా, నాకు ఆల్రెడీ రూల్ నెంబర్ 2 తెలుసు, theta 2 theta కాన్సెప్ట్. ఇది 60 అయినప్పుడు వి సీ దట్ 60 ఇది ఆటోమేటిక్ గా 30 వస్తుంది. ఇప్పుడు అవుట్ ఆఫ్ 180 రావాలి, 180 degrees రావాలి. ఇప్పుడు 30 వచ్చింది, ఇంకా theta 1 ఎంత రావాలిరా? theta 1 ఎంత రావాలి? హౌ మచ్ యు హావ్ టు గెట్ theta 1? 150 అయిపోయింది. therefore 150 plus 30, the answer is 180. The cyclic quadrature అంటే the opposite angles always equal to 180. ఇది నేర్చుకుంటే less than 8 seconds లో ఆన్సర్ పెడతాం జామెట్రీలో, సర్కిల్స్ లో. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్, the cyclic coordinators also called opposite angles. Done? ఎస్ సార్. Yes. చిన్న కాన్సెప్ట్ తర్వాత చెప్తాను మీకు. TCS క్వశ్చన్ లోకి వెళ్దాం. Here we go to question number 1. TCS 2020. సార్ 54. 54, sir. 54. Perfect answer. Simple. Less than 3 seconds, sir. ఎలా చెప్తారు ఆన్సర్? Anybody in the class? సేమ్ కార్డ్ సేమ్ యాంగిల్స్. కోఆర్డినేట్స్ వచ్చిన ట్రయాంగిల్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్. చూడండి, ఫోకస్ చేయి. నేను చెప్పాను రూల్, సేమ్ కర్వ్ నుంచి డిఫరెంట్ ట్రయాంగిల్స్, డిఫరెంట్ యాంగిల్స్, సేమ్ కర్వ్ నుంచి డిఫరెంట్ ట్రయాంగిల్స్ మూవ్ అయితే the angle always equal to same, all angles are same. One angle given as 54, they are asking this angle, the answer is 54 degrees, less than 3 seconds. This is 2020 question. All of you got it better? All of you, please yes or no? Yes, sir. Yeah. Question number 2. TCS 2020 slot 2.
In a given figure, 45 degrees. 40. That's it. ఇక్కడ మార్చండి, ఇక్కడ చిన్న మిస్టేక్ ఉంది. ఇది ఏ, ఇది పి. Sir, 55 degrees. 55, sir. 55. Perfect. ఎలా? Sir, In a AP given and figure, Angle between two chords 90 degrees, sir. yes. In the center of the circle lies on AB, and P is any point on a circle. The angle ABP is equal to 35 degrees. ABP ఇక్కడ చూడండి, చాలా మంది క్వశ్చన్ అడుగుతారు, సార్ ఇక్కడ ABP ఇచ్చారు కదా, ఈ ABP 35 అంటే ఏ దగ్గర తీసుకోవాలా, బి దగ్గర తీసుకోవాలా, పి దగ్గర తీసుకోవాలా? ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడైతే 3 ఉన్నాయో లెటర్స్ టేక్ ఏ సెంటర్ వాల్యూ. అక్కడ సెంటర్ వాల్యూ దగ్గర 35 డిగ్రీస్ పెట్టాలి, అది మైండ్ లో పెట్టుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిడి, యాంగిల్ ఆఫ్ సిడి is equal to 45 degrees అంటే you have to place at the D. సింపుల్. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ఉందిరా, ఈ క్వశ్చన్ ఎలా చేస్తున్నాము, ఇక్కడ ABP లో 35 ఇచ్చారు, ద సెంటర్ వాల్యూ B అంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as a 35 degrees. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ద డయామీటర్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as a diameter. అంతేనా కాదా? 1 minute డ్రాయింగ్ డ్రా చేస్తాను. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as a diameter. దిస్ ఈస్ కాల్డ్, ఇది P, ఇది A, ఇది B అని వచ్చింది. ఇప్పుడు ఒక కాన్సెప్ట్ మనం తెలుసుకోవాలి ఇందులో జామెట్రీలో. ఇది ఐ గాట్ ఏ యాంగిల్ as 35 కదా, ద డయామీటర్ ఏదైతే ఉందో, ద డయామీటర్ ఆపోజిట్ యాంగిల్, ద డయామీటర్ ఆపోజిట్ యాంగిల్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు 90 degrees. The diameter opposite value always 90 degrees. The opposite value is A. A is a 90. The total angle we call triangle law. Triangle law, this is 90 అనుకుంటే this is 45. This is 45. Total 180. ఇప్పుడు 90 35 ఉంది. The remaining angle ఎంత అవుతుంది? 90 plus 35. How much value have to place? 55. Therefore, the answer is 55. That's it. Sir, P కదా sir 90. చెప్పరా? P దగ్గర కదా sir 90 వస్తుంది. B దగ్గర? Yes sir. మనకి ఏ డయామీటర్ ఆపోజిట్ యాంగిల్ P కదా sir. నేను కార్డ్ డ్రా చేశానా? Yes sir. కార్డ్ డ్రా చేశానా? డయామీటర్ ఆపోజిట్ యాంగిల్ B అంటున్నావా, P అంటున్నావా? P sir, P. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ P is equal to 90 అనుకుంటే చూద్దాం. వెయిట్ ఒక్క నిమిషం. కార్డ్ డ్రా చేశానా చూద్దాం. ఇది 90 అనుకుంటే, ఇది 35 అనుకుంటే, అంతేకా అసలు PAB సారీ ఇక్కడ యాంగిల్ PAB ఆన్సర్ 55. ఆన్సర్ 55 కాదా? ఆన్సర్ రైటేనా? ఆన్సర్ 55 సార్. ఆన్సర్ ఇక్కడ సెంటర్ వాల్యూ ఇస్ ఏ వాల్యూ కాబట్టి మనం ఏ దగ్గర క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఇక్కడ వాల్యూ. therefore A is equal to, నేను కర్డ్ డ్రా చేస్తాను. సారీ, A value will be 55. రూల్ బ్రేక్ చేస్తాను. నేను కార్డ్ ను చూసుకుంటున్నాను, కింద చూసేస్తున్నాను. ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, TCS లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ క్వశ్చన్. దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద సర్కిల్. Sir. 30 degrees. 30 degrees, sir. 30 degrees. Less than 10 seconds. For example, ఇక్కడ జనాలు చాలా మంది క్వశ్చన్ అడుగుతారు. నేను క్వశ్చన్ చెప్పి ఎక్కడికి వెళ్ళినా, సార్ ఇది ఎలా సార్ ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్? దీని మీనింగ్ అంతే, ద లెంత్ ఆఫ్ ద కర్వ్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ద రేడియస్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్. వాట్ డయాగ్రామ్ ఇవ్వకుండా, ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్ ఇవ్వకుండా మనం ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్ ట్రై చేయాలి. ఫస్ట్ పాయింట్. సో this is one, this is another one. The equilateral triangle of each and every angle is a 60. This is 60,
దిస్ ఈజ్ 60, టోటల్ 180 అంటే ఖచ్చితంగా 30 అవ్వాలి. ఇప్పుడు చూడండి ఇంతవరకు అయింది కదా. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి, దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ద మేజర్ సెగ్మెంట్. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కర్డ్, ఏదైతే కర్డ్, అందుకే కర్డ్ డ్రా చేశాను. కర్డ్ డ్రా చేసిన నెసిటీ లేదు. కర్డ్ డ్రా చేసిన అంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ మైనర్ సెగ్మెంట్. మైనర్ సెగ్మెంట్ అంటే ఆన్సర్ 60 వస్తుంది. నౌ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ మేజర్ సెగ్మెంట్. ద మేజర్ సెగ్మెంట్ కర్డ్ ఆన్సర్ ఇస్ 30 degrees. The major segment, the answer is 30 degrees. Clear? All of you? All of you clear? We have seen the TCS 2020 and Infosys 2020. సింపుల్ క్వశ్చన్స్. నీకు ఎక్కడైనా ఒక్క క్వశ్చన్ హార్డ్నెస్ కనబడిందా సార్ ఇలా ఫైండ్? సింపుల్ గా ఒక 3 రూల్ నేర్చుకుంటే సింపుల్. ఇన్ని ఫార్ములాస్ నేర్చుకోవాల్సిన పని లేదు. మన 10th క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ జామెట్రీలో నేర్చుకునే పద్ధతి లేదు. బికాస్ దే ఆర్ నాట్ ఆస్కింగ్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్. వాళ్ళు ఇందులో కూడా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అడగరు ఎలా వచ్చిందని. అంచేత మనకు అది ప్రాబ్లం లేదు. మన 10th క్లాస్లో 8th క్లాస్లో మనం రాయాలి థియరిటికల్ ప్లాట్ ఎలా వచ్చింది ఏంటని. ఇప్పుడు మన ఆన్సర్స్ ఈజీగా ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేసా పర్లేదు, బట్ ఆన్సర్ షుడ్ బి యూనిక్. దట్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ పాలిమార్ఫిజం. చూడండి ఇంకా చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఐ విల్ షేర్ ద క్వశ్చన్స్ టుడే ఇట్ సెల్ఫ్. 1 minute. ఈ క్వశ్చన్స్ నేను షేర్ చేస్తాను మీ సిఆర్కి ఈరోజు. 2018 and 19 ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ చూడండి. 1 by 1 ఐ షో యూ. ఐ విల్ షేర్ దిస్ వన్. వీరికి ఆన్సర్స్ కూడా నేను పెడతాను. ప్రతి క్వశ్చన్ కి టోటల్ 11 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. టోటల్ 11 క్వశ్చన్స్ 2018-19 TCS అండ్ ఇన్ఫోసిస్ క్వశ్చన్స్ CTS. ఐ విల్ షేర్ విత్ యూ. ఈ రోజు మొత్తం సెటిల్ అయిపోవాలి విత్ ఆన్సర్స్ తో పెడతాను. విత్ ఆన్సర్స్ తో పెడుతున్నాను కాబట్టి కంపేర్ చేసుకుని which one is the right answer అది can get it. This is a question number 1. 1 minute. This is a question number 1. This is a question number 2. is circle ఇస్తున్నాడు, సింపుల్ గా యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. దీనికి కూడా సేమ్ యాంగిల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దీనికి కూడా ఇది మీరు డ్రా చేయలేరు, కొంచెం ట్రై చేయండి. టుమారో 5 నిమిషాలు డిస్కస్ చేస్తాను టాంజెంట్ మీద. డ్రాయింగ్ అండ్ టాంజెంట్ ఇది మీరు చేసేయగలరు. ఇది కొంచెం కష్టం, బేసిక్ రూల్ తెలియాలి. ఇది కూడా కష్టం. టాంజెంట్ ఇది ఈజీ, ఆల్రెడీ చేశారు. ఈ మోడల్ చెప్పేసా. ఇది కూడా టాంజెంట్ రైట్. ఇది ఇస్ ఆల్సో ఇన్సైడ్. ఇది కూడా మీరు చేసేయగలరు. 2 కార్డ్స్ ఇది కూడా మీరు చేయగలరు. క్లియర్? సో ఏవైతే టాంజెంట్ ఉన్నాయో టుమారో 5 minutes ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ద టాపిక్. ఓకేనా? టైం మాత్రం వేస్ట్ చేయొద్దు. డోంట్ వేస్ట్ ద టైం. ప్రిపేర్ వెల్. ఏ రోజు కాన్సెప్ట్ ఈరోజు 10 days ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్. ఆ 10 days అయిపోవాలి. తర్వాత ఏదైతే టైం మిగులుతుందో, ఏదైతే నేను ఎడ్యుపేటలో టెస్టులు పెడుతున్నానో సిన్సియర్ గా రాయండి. టఫ్ నీకు ఈవెన్ 1 మార్క్ వచ్చిన ప్రాబ్లం లేదు, బట్ రైట్ సిన్సియర్లీ. ఆ 1 hour సిన్సియర్ గా కూర్చో. నీ యొక్క లెవెల్ తెలుస్తుంది, నీ మార్క్ లెవెల్ తెలుస్తుంది. పాయింట్ 1. ద పాయింట్ 2 ఇస్ కోడింగ్ కి కొంచెం టైం స్పెండ్ చేయండి. edX.com లో కానీ, గీక్ విత్ గీక్స్ కానీ, డిఫరెంట్ sites are available. Free sites are available. Try to do. Don't waste the time for next 45 days. Okay. Thank you so much for today's class. Thank you. See you tomorrow. Bye.